Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní velmi zajímavé přednášce pana Stevena Brummela, která se bude týkat temných let doby socialismu a složitých dějinných zvratů, které souvisely se záchranou tohoto mimořádně hodnotného domu před totální demolicí. Ještě ale než dám Stevovi slovo, tak dovolte mě, jmenuji se Karel Zoch, jsem městským památkářem, abych přiblížil velmi stručně to, co vlastně bylo úplně na počátku. Jakým způsobem dům vznikl, jak Loos koncipoval jeho návrh a přiblížil ty šťastnější léta historie tohoto domu. Dům Jany Brummelových a paní Hedviky Lipštejnové je dílem architekta Adolfa Loose, významného zakladatele principů moderní architektury. Adolf Loos měl velmi úzké vazby na město Plzeň a tady ho vidíme na své svatební fotografii se svou manželkou Klárou Loosovou Bekovou a v kruhu svých nejužších přátel a spolupracovníků. Na obrázku vidíme Janinu maminku, Loosovy spolupracovníky, architekta Heinricha Kulku a architekta Norberta Kriegera. A tady v rohu dole sedí Mici Šnábl, Loosova služebná, pro kterou ve Vídni navrhl velmi unikátní dřevostavbu, která se zachovala dodnes a je možné ji stále obdivovat. Loos v Plzni působil ve dvou etapách mezi roky 1907 a 1909 a potom v druhé etapě mezi lety 1927 až 1932. V té době zde navrhl minimálně 13 úspěšných realizací pro úzký okruh vzájemně příbuzensky a přátelsky propojených židovských rodin. Když se díváme na dům Brummelových, na první pohled nás může napadnout, že jej Loos navrhl v této podobě od samého začátku jako kompletní novostavbu. Ve skutečnosti to není ale úplně pravda. Jak vidíme na prvních úvodních skicách, které Loos navrhl, tak původně se jednalo o naprosto tuctový, běžný, novorenesanční dům ve stylu romantického historismu, který zde stával a Loos dostal zakázku, aby jej upravil a doplnil o přístavbu, rozšířil obestavěný prostor. Loos se k tomu nápadu postavil velmi podobně a velmi moderně, asi takovým způsobem, jako by k tomu přistoupili dnešní architekti. Přistoupil k tomu na pozici kontrastu mezi tím původním historickým řešením a tou moderní přístavbou ve tvaru hranolu. Principem současné architektury, a pro Loos se to platilo také tak, je vlastně pravdivost v architektuře. To znamená přiznání, z které doby jaká stavební a vývojová etapa vznikla, tak aby to bylo z toho patrné na první pohled. Jenže když Loos tento návrh předložil zdejšímu stavebnímu úřadu, tak podobně jako v jiných případech, ať už se jednalo o vilu Františka Millera v Praze ve Střešovicích, nebo obchodní dům Goldman Salač ve Vídni, a to jmenuji jen ty nejvýznamnější Loosovy realizace, tak na stavebním úřadě narazil. Právě ten kontrast se jim zdál jako zcela nevhodný a požádali jej, byť je to řečeno velmi slušně, spíš ho s tím vyhodili a řekli mu, ať to celé přepracuje. A možná si naivně mysleli, že tu přístavbu opatří nějakým způsobem zjemní a opatří třeba nějakým členěním nebo výzdobou. Loos k tomu ale přistoupil úplně obráceně. Toto už je téměř finální verze jeho návrhu. Loos odstranil z toho historického domu ve stylu romantického historismu veškeré ozdoby a doplnil je velmi střídmým členěním ve stylu, jakým on pracoval. Při tom návrhu použil jeden optický klam. Můžeme ho vidět na obrázku.
který jsem pořídil ještě před opravou domu a ještě předtím, než tady ve vedlejší části byl postavený další dům. Všimněte si, že Loos ten původní historický dům opatřil velmi vysokou atikou. Ta při pohledu z ulice skryla šikmé roviny střechy toho domu a když se znovu podíváme na ten výchozí snímek, zjistíme, že při pohledu z ulice ten dům působí, jako kdyby měl plochou střechu. A to bylo právě Loosovým cílem, jak za relativně optimální finanční prostředky dosáhnout efektu toho, aby ten dům vypadal velmi moderně. Tady vidíme sérii výkresů ze stavebního archivu, zdejšího stavebního úřadu, který na rozdíl od jiných měst v České republice se velmi kompletně zachoval a je pro nás důležitým výchozím podkladem. Vidíme, že architekt Karel Zocha, Loosův spolupracovník, vypracoval stavební výkresy zejména pro tu přístavbu. Tu rekonstrukci příliš neřešil a příliš ji stavebnímu úřadu nepředkládal. Nerad bych působil dojmem, že všechno o historickém vývoji toho domu víme bezpečně a že nemáme žádné otazníky. Všimněte si velmi zajímavého prvku, a to je schodiště, které propojovalo tady ten prostor, který spojuje obývací pokoj s šatnou a ložnicí. Jenže ve skutečnosti tady, byť je to schodiště nakresleno jako velmi stísněné, tak nakonec ten prostor byl vytvořen ještě užší a my dnes popravdě nevíme přesně, jestli to schodiště vůbec realizováno bylo a pokud ano, tak v jakých formách. Vidíme to i na tomto řezu, jedná se o tento prvek. Zajímavé je, že v dnešní době stále existuje původní historické schodiště, který ten původní řez nezobrazuje. To hlavní ale se ukrývalo uvnitř toho domu. Loos přistoupil k návrhu rekonstrukce domu Brummelových tak, že fasádu opatřil velmi střídmými formami architektonického členění, ale pozornost toho obyvatel i návštěvníků se obrací směrem dovnitř do těch interiérů. To jsou původní historické fotografie, které pořídil Loosův dvorní fotograf Martin Gerlach. Na nich vidíme stav těsně před dokončením. Všimněme si například, že na místo finálního definitivního kovového závěsu lustru je zde ještě lustr textilní. Také zde na té fotce ještě nejsou kompletní ty nástěnná svítidla a provizorně jsou tady udělané ty záclonky z textilního materiálu. Důležité je, že jsou proporce toho prostoru a také jeho dispoziční uspořádání. Jedná se o zajímavou dispozici, která byla dvougeneračním bytem. Bydleli tady mladí manželé Jan a Jana Brummelovi a spolu s nimi Janina maminka Hedvika. A ta dispozice je koncipována tak, že jsou to dvě oddělené bytové jednotky, které se schází a propojí v tomto prostoru jídelny. Jinak veškeré zázemí těch dvou bytů bylo zcela samostatné funkční jednotky. To znamená, každý z těch bytů měl koupelnu a hygienická zázemí. Tady vidíme, jakým způsobem Loos pracuje s členěním prostoru. Tady ty pilastry, které oddělují, iluzorní sloupy, které oddělují přípravnu od toho vlastního prostoru jídelny. A prosím, ti, co jste zde nebyli, tak sem patří jídelní stůl pod ten lustr a tato místnost je jídelnou. Velkou zajímavostí je to, že paralelně s rekonstrukcí domu Brummelových byla stavěna vila Františka Millera v Praze ve Střešovicích, kterou sám Loos považoval za vrcholné dílo vilové architektury, kterou navrhoval.
a ty dvě stavby se spolu při své realizaci velmi úzce prolínají. Uvedu jeden příklad za všechny. Původně Loos předpokládal, že prostor této jídelny obloží zeleným mramorem s bílým žilkováním, který se nazývá Cipollino, ale na poslední chvíli si to rozmyslel a rozhodl se ten mramorový obklad instalovat ve vile Millerových a sem vybral dřevěné obložení z kanadského topolu, které si myslím k měřítku té místnosti je mnohem vhodnější a lépe reprezentuje investora Jana Brummela, který provozoval obchod se stavebním řezivem. Tady se můžeme podívat, jak vypadala těsně před dokončením salónek paní Hedviky Lipštejnové. Všimněte si, že ještě dveře jsou tady původní kazetové, dnes už se tady nachází dveře hladké, které lépe korespondují s tím modernisticky pojatým interiérem a byly pravděpodobně vyměněny záhy po pořízení tohoto snímku. O pohnutých osudech rodiny Brummelových promluví Steven. Já jenom dodám, co se dělo velmi stručně, co se dělo po druhé světové válce. Jana se šťastně vrátili z koncentračního tábora a než se stihli rozkouklat po nacistické totalitě, přichází totalita komunistická, která je vystavuje dalšímu útlaku. Dům je nuceně rozdělen na další bytové jednotky a v tomto prostoru se nastěhovala další rodina, která s investory nebyla nějak příbuzná a byla sem vlastně dosazena. Ta fotografie ale pochází už z pozdější doby, kdy se to dispoziční uspořádání ještě změnilo a sídlil zde klub plzeňských architektů. Z prostor Brummelova domu udělali takové zasedací místnosti. Vidíme opět prostor jídelny s tím zasedacím stolem. Pokoj Hedviky Lipštejnové je opatřený, z toho se stal víceméně bar. Všimněte si těch skleniček, v těch vitrínách není nic jiného než sklo. Spíše než nějaká, kdo ví, jak odborná zasedání, primárně ty prostory sloužily k bujarým večírkům a oslavám. Technický stav toho domu byl velmi otřesný. Vidíme stav v roce 1987. Jana Brummelová byla v roce 1962 pod nátlakem donucena dům darovat státu a bydlela stále ve zmenšujících se prostorech. A po její smrti dům kompletně převzal klub architektů. Hrozila mu demolice, celá ta historie toho domu se bez přestání prolíná zoufalá snaha vlastníků toho domu a jejich potomků o jeho záchranu. Dům to měl mnohokrát nahnuté. V době druhé světové války padly bomby jen do bezprostřední blízkosti toho domu a jakoby zázrakem bombardování přežil. V době socialismu bylo největším téměř katastrofálním ohrožením stavba zdejšího autobusového nádraží, které měl dům podlehnout. Tady vidíme stav domu po rekonstrukci v polovině 80. let. Všimněte si, že rekonstrukce proběhla velmi ledabilým způsobem. Dům byl opatřen takovým narůžovělým nástřikem, který měl spíš zpevnit vrstvy omítek, aby tolik neopadávaly a na nějakou estetickou hodnotu, natož pak Loosovy principy členění toho domu se příliš nedbalo. A přichází rok 1989, sametová revoluce a dům se šťastně vrací do rukou rodiny potomků Brummelových, pana Michala Brummela a v tomto stavu dům získal v restituci. Počátky byly spíše neradostné
ale líbí se mi, že Michal Brummel měl jasný plán. V první fázi dům komerčním způsobem pronajal a tady vidíme fotografii, kdy v těchto prostorech sídlilo komerční rádio Kiss Proton. Ti z těchto prostor vysílali a ten dům generoval finanční prostředky, které pak byly použity. Samozřejmě. Tady ty architekti si natřeli ty cihly, ty režny natřeli latexem. Jo, aby to bylo jako, víte, že jsou to opravdu cihly a vyspárovali to taky latexem. No načež vznikl problém, jak to odstranit. To byl velký problém, takže pak přišli na to nějakou parou. Děkuji Michalu Brummelovi a tím toho představuji, zachránce domu, který vám krásně vysvětlil, jakým způsobem na jedné straně se klub architektů chlubil tím, že se nachází v historických prostorech, ale na druhé straně v rámci tehdejších možností a takové možná chvílemi i ledabilé snahy, oni v tomto prostoru si zřídili velikánský bar, který si myslím byl středobodem těch prostor toho klubu. No a pak přichází vlastně to hlavní. Michal Brummel se rozhodl poté, co navštívil vilu Františka Millera v Praze a její koncept house muzea, to znamená domu, který je muzeem a provádí se v něm prohlídky pravidelné, rozhodl se dům opravit a zpřístupnit veřejnosti. Investoval obrovské množství času, úsilí a financí do toho, aby dům opravil. My si teď prohlédněme, jakým způsobem se oprava povedla. Byla provedena podle návrhu pana profesora architekta Václava Girsy. V rodině Brummelových se tradovalo, že vstupní prostor Loos navrhl a že inspirací při jeho návrhu byl Goethův dům ve Výmaru. Tady vidíme obrázek Goethova domu ve Výmaru, kde vidíte naprosto identický tvar zábradlí a svým způsobem to ilustruje Loosův přístup při jeho architektonické práci, kdy při jeho velmi častém cestování si skicoval, zakresloval a pamatoval různé prvky, které ho zaujaly a následně se jimi inspiroval při svém architektonickém navrhování. Konec konců i lustr, který tady vidíme nad námi, tak je inspirován nádobou na šlehání z kuchyně. Důležitým prvkem toho Loosova návrhu je enfiláda. To znamená volný průhled těmi jednotlivými místnostmi té hlavní kompoziční ose, velký důraz na symetrii. Je to důležitý prvek, který se Loos inspiroval z barokní architektury, ale Loos enfiládu posunul ještě o další stupeň dále. Dokázal totiž to, že odstranil ten největší nevýhodu enfilády, kterou je to, že musíme volně procházet těmi místnostmi a nemůžeme jednu mezilehlou místnost vyblokovat. Všimněte si, že z každé té místnosti jsou příčně další dveře do prostor, kterými lze ty mezilehlé místnosti obejít. Myslím si, že to je velmi důležitý dispoziční aspekt Loosova návrhu tohoto domu. Velmi působivá. Loos bývá označován za člověka, který odstranil dekorativismus v architektuře a když tak činí, tak je třeba si položit otázku, jakým způsobem toho dosáhne. Ten obvyklejší je, že podobně jako v této místnosti kombinuje velmi zajímavé materiály, které jsou sami o sobě velmi dekorativní. Ke konci své tvůrčí kariéry ale přichází s ještě dalším velmi zajímavým způsobem, a to, že kombinuje různé velmi kontrastní barvy mezi sebou a tím dosahuje působivého efektu. Všimněte si toho horizontálního členění.
Obrázky z rekonstrukce nebývají při přednáškách příliš oblíbené a příliš atraktivní, takže nebudu příliš s nimi zdržovat, ukážu jenom pár základních principů. Tato tapeta se před rekonstrukcí nezachovala. Naštěstí se podařilo po odkrytí těchto dřevěných obložení najít její fragmenty. Vidíme tady, tapeta byla velmi poškozená, její malba docházelo k jejímu totálnímu rozpadu a když byste se jí dotkli, tak všechny ty barvy jste i hned rozmazali. Takže byla ve velmi špatném stavu a to barevné pojivo vlastně přestalo fungovat. Zajímavé je to, že tapeta byla podlepena novinami, které jsme si pak mohli jejich útržky přečíst. A ještě možná další zajímavou věcí je, že pod tou tapetou vidíme další historii toho domu, jak to vypadalo před Loosem, jak asi měli Lipsteinovi vymalované stěny předtím, než se Loos ujal své zakázky. Překrásný dům by jistě nevznikl bez investorů Jana a Jany Brummelových. Tady vidíme Jana ve společnosti architekta Adolfa Loose, když se spolu nechali vyfotografovat ve Vídni. A tady rodinná idylka na malinkaté zahrádce, která k domu přináležela a která je stále pro nás určitým otazníkem. Přednedávnem se mi podařilo vyhledat řadu leteckých snímků, které odstajnil Vojenský kartografický ústav v Dobrušce, ale bohužel okolní zástavba velmi stíní tomu dvorku, protože byl velmi sevřený a uzavřený, takže mnoho nového světla do toho nevnesl. Dodnes se hodně dohadujeme o tom, jestli dvorek obsahoval fontánku nebo nikoliv. Vidíme tady i zvířecí obyvatele, zejména jezevčík. Michala Brummela jsem už zmiňoval, tady na fotce se svou maminkou Valerií. Jemu vděčíme za velmi promyšlenou strategii, která umožnila právě před 10 lety dům otevřít a zpřístupnit pro veřejnost. Zmiňoval jsem, že dům měl mnohokrát na mále a obrovské štěstí, že nedopadl jako jiné Loosovy realizace, velmi překrásné v Plzni, které se bohužel do dnešních dnů nedochovaly. A na závěr teda mého povídání ještě dovolte, abych připomněl osobnost historičky architektury Věry Běhalové. Věra Běhalová působila v Plzni na konci 60. let minulého století, a to z toho důvodu, že měla zakázáno působit v místě svého bydliště. Věra Běhalová, když studovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, se stala účastnicí protikomunistického odboje. Měla brigádu na francouzském velvyslanectví a když to její pedagogové a profesoři z Karlovy univerzity zjistili, pokusili se s ní domluvit, jestli by nedokázala předávat tajně francouzskému velvyslanci zprávy o útlaku zejména církevních svobod v komunistickém Československu. Ona byla velmi odvážná a na ten nápad přistoupila, ale protože komunistické orgány si četli diplomatickou poštu, ačkoliv na to neměli právo, tak byla odhalena a ve velmi otřesném procesu byla odsouzena do nejvyšší nápravně výchovné skupiny a vězněna asi 6 let. Z vězení se vrátila s podlomeným zdravím, byla nucená vyrábět nějaké kartáče, pracovala manuálně a teprve koncem 60. let, kdy nastalo určité společenské uvolnění blížícího se pražského jara, se jí podařilo najít zaměstnání v plzeňském krajském středisku památkové péče a ochrany přírody, kde se cíleně začala věnovat architektuře Adolfa Loose. Seznámila se s Janou Brummelovou,
která byla takovým důležitým uzlovým bodem. Z korespondence, kterou jsem přednedávnem četl, jsem zjistil, že Jana jak Věře Běhalové, tak dalším historikům poskytovala kontakty na Loosovy spolupracovníky, Loosovy investory, a to nejen tady v Plzni, ale vlastně po celém světě, a udržovala s nimi vlastně celý život písemný kontakt. Věra Běhalová je pro mě velkým vzorem, byla stejně jako já památkářkou a já se snažím na její práci navazovat. Takže za sebe děkuji moc za pozornost. Jsem velice rád, že na úsilí Michala Brummela navázala další generace, Martin Brummel s Gábinou Brummelovou, kteří se nyní o dům starají a mají velkorysé plány, jakým způsobem prezentaci tohoto domu a jeho využití dále posunout, a já moc jim držím palce. Děkuju moc. Okay, I'll begin my speech. And I think you all have... They don't need, I offer. Oh, okay. I'm speaking slowly. Thank you. Okay. So, standing before you in this house, the Brummel house, to speak on the 10th anniversary of its public opening, brings me many emotions. I am deeply, deeply honored to have been invited to speak, but I also feel many other emotions. I was first here almost 50 years ago, in communist times. The house was then in very bad shape and threatened with destruction. Yet even in that sorry state, I could see the architectural genius and beauty of the house and the larger vision on modern living of its architect Adolf Loos, one of the first and most famous modern architects of the early 20th century. And here was a house which carried my Brummel last name, due to the dreams and efforts of my Pilsen relatives in the 1920s. Thus, what I saw then, who I met then, and what I intuitively felt then, inspired me to start a perhaps Don Quixote-type campaign to save and preserve this historic Brummel house. I was not sure where it would lead. Still, it would have been hard for me then to imagine that the Brummel house by 2015 would be substantially restored and open to the public to visit it, and that I would now be giving a speech in 2025 in this house. What you see here today, this house, is the product of vision, passion, but also persistence, resilience, and some luck in the face of a series of threats to its very existence, such as war damage, political shifts, city planning changes, and simply the passage of time. But I'm getting ahead of myself. My speech today is devoted to explaining how the Brummel house was saved from demolition in the 1977-1978 period. Let's go back in time. I went to Czechoslovakia, as it was called then, in September 1977 for one narrow purpose, but soon the game plan changed, and I added another objective. The trip took place during a break between my university law studies and the start of my law career in America. I was just about 25 years old. I have to emphasize that I did not go to Czechoslovakia to see the Brummel house, let alone save it from demolition. I did not know the Brummel house existed.
I did not know who Adolf Loos was. I stumbled onto the Brummel house. But my trip was not a normal vacation trip. I already had a mission. What was that mission? What was I looking for? I was looking for my own Brummel relatives who might have survived the Holocaust. My story of saving the Brummel house was initially one of searching for Holocaust survivors in my family, finding them, discovering that they lived in an architectural landmark and that the house was threatened with destruction. But let me explain in more detail. Who am I, and why was I determined to search for family survivors? I was born in 1952 in New York City and raised in a liberal Jewish suburb of Manhattan, if you know the area, Teaneck, New Jersey. I was always interested in history, but noticed that none of my family would talk about the history of the family. When I was 8 years old, that's in 1960, my elementary school teacher assigned me a project of writing my autobiography. I had no idea what autobiography meant, but she explained. This meant I had to ask about family history. Where were my ancestors from? I asked my parents and grandparents. They answered, but they answered me with a bit of reluctance. Concerning my grandfather on my father's side, the Brummel side, I had to ask my grandmother. She explained that my grandfather Emmanuel, or known as Amon, had been born in 1868, in a village outside Plzeň. He used to run barefoot to school in the village. He immigrated to the USA in 1888. The fare for his ship to New York City was paid by his older brother, Moritz Brummel. He married my grandmother in 1921 and had 3 children, one of which obviously was my father. Amon had many brothers and sisters, and many of them stayed in the Czech lands, in Plzeň and Prague and some other places. When I asked what happened to those who had stayed behind, my grandmother grew silent. I pressed her, and she said there had been a great disaster for Jews during the Second World War. Many Jews had been murdered. I asked her about the fate of our relatives. She did not know if they had survived. I asked if any New York Brummel family members had gone back to Czechoslovakia to check if there had been survivors. My grandmother said no. How could anyone go back there? It was now a communist country, and we were in the middle of the Cold War. It's 1960. Well, that day in 1960, I vowed to my grandmother that I would go back, even though I'd never been here. And I would search for survivors. I'd say that has been a driving force ever since in my life. But it was difficult to get the basic facts to allow a search. No one in my family would easily talk about family history. My New York relatives would always ask me, why are you interested? They were not interested in the past. In the early 1960s, I gained the impression that few could talk at any length in this very Jewish suburb of New York about the details of the Holocaust. I think the prevailing view was that the Holocaust was news too awful to transmit to the next generation. But I was and still am very persistent. And I kept accumulating facts slowly on who were my relatives at the onset of World War II here and where they lived. I jumped at the chance in 1969, when I was just 16 years old, to go on a special high school trip to Czechoslovakia,
with a New York-based organization called the World Youth Forum. It was in July and August 1969. I went on with the hope, I hoped that I could start my search during that trip. My trip coincided, unfortunately, with the first anniversary of the Soviet invasion that ended the Prague Spring. It goes without saying that it was not a great time for an American teenager to go around Prague asking a lot of questions. I came back from that trip empty-handed, no information. My next trip here was in September 1977. I went this time with a much more complete set of information, with the full names and addresses of Brummel relatives. Yet even with all this information, I was far from sure of having identified all Brummel relatives alive in the late 1930s. If they had survived, I had no information on where they may have lived after 1945. At this point, I needed some luck. And I found luck with Prague residents, all strangers, who, off the street, provided me, an American visitor, with helpful guidance, clues, and translation help. My first stroke of luck came when I traveled by train from Vienna to Prague. An old Czech lady, a pensioner, was returning to Prague. I knew she would be on the train as she was a friend of another branch of my family in Vienna. She spoke English, and I talked to her about my mission. I asked where she had grown up. She said Plzeň. I asked if she knew about the Brummel family in Plzeň. She said, certainly. Then I asked, a bit astonished still, did she know if the Brummels had survived the war? She did not know. Then I asked, how can I find out what had happened to my relatives? She offered to take me to a special set of records on the fate of Czech Jews under the Nazis. The next day, we met at the old Jewish town hall in Prague, the one with the Hebrew clock running backwards. She took me upstairs to a room marked in Czech documenti. Maybe I'm mispronouncing, but then. In the filing cabinets in that room were many boxes of index cards. Each box contained data on the Jews of a particular geographic region based on surveys done after the Nazis occupied Czechoslovakia. There was a single index card report for each Jew. It listed the full name, date of birth, place of birth, and the then current residence. It also listed the history of the roundup of each person, where and when they were first picked up, where the person was sent, say to Therese, and further moved, where to, say to Auschwitz. It also recorded the date of death, if it occurred. I reviewed all the index cards in the boxes for Plzeň and Prague. I found index cards for most of the relatives I had on my list. Most index cards ended with the same conclusion entry. They gave the date of death. 2 cards were stamped in German with a phrase meaning cannot be found. Maybe those relatives had escaped and survived the war. Maybe not. The index cards could not tell me whether my relatives had survived. They only had been updated to 1945. As I sat there frustrated in the documenti room, I absent-mindedly started flipping index cards for my Brummel relatives. Like, flipping, like cards you play with. I noticed that on the back of each Brummel index card, there was a handwritten note stating, Jana Brummelova, Leninova, 58, Plzeň, 1969. The name Jana Brummelova was not on my list of Brummel relatives, but Jana had looked at each card that I had been looking at. She did this back in 1969.
She did the same research I was doing now. And I thought, by God, she must be a Brummel relative. She had left her address so she could be contacted. She also was looking when I first tried to look back in 1969. It was now September 1977. I needed to contact her immediately, hoping she was still alive. Another stranger off the street, a law student in Prague, started helping me at this moment. Her name is Irena Ronova. I asked Irena if it might be possible to find a telephone number if I had an address. She said the telephone directories were available in the main post office. She took me there. We looked up Jana Brummelova in Plzeň. We were lucky to find a telephone number. As you may know, many Czechs did not have telephone lines in communist days. So we were lucky to find a number. Irena would call me. The idea was Irena would call and talk on the phone, as we both assumed Jana Brummelova would only speak Czech. Irena called and soon handed over the phone to me. Jana spoke English. I started talking to explain who I was. Jana exclaimed, "The New York Brummels," and seemed to be a bit in shock. Her name had been on my list, actually, but in German as Johanna, rather than in Czech, Jana. I told her I'd be coming to Plzeň within a day. By the way, Irena Ronova, who helped me, eventually left Czechoslovakia for Britain. She is now an English solicitor called Irena Edwards, and she is the first president of the Czech National Trust, dedicated to preservation of historic buildings and parklands in the Czech Republic. So I got her started on all this. When I arrived at Jana's home here, she still seemed to be shell-shocked. She helped me orient myself. As I already mentioned, her name had been on my list, but in the original German. Her current residence address had also been on my list. Under the previous name of the street. The street on my own list was Husova 58, not Leninova 58. The change of political regime resulted again in a change in the street name. Jana at that time was 77 years old. She had married in 1922 into the Brummel family, marrying Jan Brummel. Her sister Trudy married Jan's brother Leo. They both lived in the 1920s and 1930s in Plzeň. Leninova 58 was Jan and Jana's house, and Leo and Trudy lived a few blocks away. Jana gave me a tour of the house. It was no longer her property, she explained. The house was owned by the communist state. She only rented a small section, but she still had the keys to other apartments. This was all subdivided into apartments. And she walked me through the house and tried to convey to me how life had been before the war. She said the house was very special, that the modern architect Adolf Loos, who I'd never heard of, had done the design in 1928 for the remodeling, reconstruction, and expansion of the original 19th century structure. Loos created, as you see, 2 apartments, one for Jan and Jana and the other for Jana's aging mother. The apartments were linked here by a common dining room. The house was very run down, but I could well see its style and the atmosphere that it generated. The use of space in each room seemed to be on another conceptual level than I had ever previously experienced. There was a flowing continuity of space that was functional and beautiful. I later learned about Loos' conception of Raumplan, and this might be to some extent an example of it. I realized instinctively
that Loos's focus was on the interior of the house. That was where his efforts went. In contrast, the exteriors, at least to me, were stark and severe. So as I talked during those days with Jana here in this house, I really took a look at the interior. There was a lot of use of fine wood. Jana said her father had been a lumber merchant, and Loos made an effort to reflect the family's history. Benches, tables, and shelves, as well as paneling, were all made of wood. The bedroom closets, with an array of drawers and shelves to keep all types of items, were a marvel to see. In some rooms, there was a fusion of some of the furniture and the walls. That is, some furniture was built into the wall. Therefore, one could pull out furniture from the wall, and then, when needed, push it back in, when it was no longer needed. I also noted the freestanding chairs. These too had been designed by Loos. They were among the most comfortable chairs I've ever sat in. Looking further around the house, I noted that for a 1928 structure, the house had a very modern kitchen and bathrooms. I stayed in the house with Jana, and one night took a bath. The bathroom had probably not changed one iota since 1929. In the bath, I reflected on all that my relatives had gone through. I could see that the house was Jana's pride and joy. She had lived in it since 1929, except for the war years. Jan and Jana invited Loos in 1927 to design the home in the city. This inspired several friends and relatives, including brother Leo and Trudy, to have Loos redo their own homes. This included their best friends, the Becks, who had Loos redo their own living space. The connections grew. The Beck's daughter, Claire Beck, married Loos in 1929. You saw the photo, one of the first photos that Karl showed. Next, Jana gave me a tour of Plzeň. She highlighted the major points of interest for the Brummel family in the early part of the century. This included the other apartment buildings where Brummels had lived, the opera house, the major theater house, and the great synagogue. Moritz Brummel, Jan's father, and the one who gave my grandfather, Amon, the money to travel to America, was a major donor for building in 1893 this grand synagogue, the third largest in Europe. Jana also showed me the factory building for the family enterprise. She said that during the Soviet period, it was serving as a local Communist Party headquarters. Then Jana told me about her fate, and those of the Brummels during the war. Many, many had died in Theresienstadt or in the death camps. She and her husband Jan had survived Auschwitz. I felt I could not ask her, at least on this first meeting, how she had been able to survive. One of the other few survivors was Eva, the daughter of Leo and Trudy, who was able to leave in July 1939 on one of the last Kinder transport trains to London. Another survivor was the son of another brother of Jan Brummel, Kurt Brummel. The son, named Michael, was born in May 1933. I mention him now as he is important for the conclusion of this story of reviving and restoring the Brummel house. Michael's father died from an untreated appendicitis attack while Michael was still in the womb. Thus, Michael never knew his father. Michael and his widowed mother spent much time before the war in the Brummel house. One theme was constant during my 3-day stay here in 1977. Jana kept telling me how architecturally significant the house was. She said that even under the communist administration, there had been some recognition of this. The local Architects Society often held their monthly meetings in the house. Even some Nazis had recognized the significance of the house. The Nazi who took over the house after the Brummels were rejected
apparently took good care of the premises because he valued the heritage of the house, but probably not the people. Then, at the end of my stay, Jana told me that the house was again in danger. During the war, it had narrowly escaped destruction when the Allies bombed the Skoda work factory across the street. Now the house was faced with another threat. The city of Pilsen wanted to demolish the house to make way for a bus station. Jana almost wept when she told me this. How could she live if this too were destroyed? How could she bear this loss after the loss of so many others in the Holocaust? I made a split-second decision. I told Jana that I would save the house, the Brummel house, even though I was an American citizen, even though Czechoslovakia was a communist country, deeply embedded in the Soviet bloc, even though it was the middle of the Cold War, even though I was very young, not even 25, and I had just graduated from American law school. I felt I could do this, and that I felt I had a new mission. I was determined to overcome all obstacles to save the Brummel house, to help those who survived the Holocaust, and in general for posterity. At the start, I had little idea of how to accomplish this. But I immediately decided three things. First, I had to prepare a case, like a lawyer, which I had been trained, to be able to argue convincingly, I didn't know to whom, that the Brummel house deserved to be classified as a historic architectural treasure. Second, I had to identify the people and organizations that could help me make this case, as well as identify the targets for my arguments, the people I had to talk to, the organizations. In essence, I was organizing and conducting an international lobbying campaign. Third, I had to act very quickly, as the Pilsen city administrators might soon order the demolition of the Brummel house. I realized that I started with some disadvantages. I was a lawyer and in no way an architect. I had little knowledge of architectural history. I had no idea of the legal framework governing saving historic properties at the national, European, or international levels, which would be helpful to make my case. After leaving Czechoslovakia, I returned to my home, which was then in Washington, D.C. I started immediately. I did research in libraries, such as the U.S. Library of Congress. I did the research on Adolf Loos. I gathered a list of citations to books and articles on Adolf Loos, and more specifically to any citations to the Brummel house. In my view, the best approach was to collect as many citations as possible to the landmark nature of the Brummel house. One example is Vera Behalova, the Pilsen art historian who wrote the major book about Loos's work in Pilsen in 1970. I used her book to establish the credentials of the Brummel house. Concurrently, I sought to identify historic preservation organizations across the world which might join me in this battle. I identified it in an Architects Association in Vienna dedicated to preserving Loos buildings' heritage which wanted to draw attention to his fundamental concepts of design. I also discovered there was a UN agency dedicated to historic preservation. Its name was the International Committee on Monuments and Sites, or ICOMOS for short. Both Czechoslovakia and the US were members of ICOMOS. ICOMOS worked on the principle of a rotating presidency.
In early 1978, it just so happened that the head of the U.S. government's Historic Preservation Agency was the then current ICOMOS president. I went over to his agency and talked to his staff. They were very sympathetic when they heard my story and what I wanted. And they had very useful suggestions. They said ICOMOS would have an annual meeting in Moscow in May 1978. That may present an opportunity for the U.S. delegation in Moscow to present the case to the Czech delegation. On specifics, the staff advised me the following. First, I should draft a letter setting out all the facts of the case and the reasons why the Brummel house, in architectural terms, was a valuable landmark and deserves to be preserved. Second, in that letter, when describing that the city of Plzeň plans to demolish the house to make way for the bus station, they advised that I not use harsh words such as demolish or tear down. They suggested I merely state that urban planning rules and decisions may endanger the status of the house. I understand. I understood what they were saying. Third, the letter would be addressed to the head of the U.S. Preservation Agency, but not as its head, but as the then current ICOMOS president. And fourth, at the Moscow meeting, the U.S. head of the agency, who's the president, would present my letter to the Czech delegation and then orally add some more details and stress the urgency of acting to avoid irreversible damage. Again, very diplomatic. I drafted the letter in March 1978 and delivered it to the U.S. Heritage Preservation Agency office. Then I waited for several months. Over the summer, I got a letter from Jana informing me that the Brummel house had been declared a historic landmark. It would not be demolished. However, the city bus station now would be built next to it, over there, as you well know. I was very relieved, of course, and very overjoyed. And I was happy for Jana and the rest of the remaining Brummel relatives in Czechoslovakia. I confess that I hoped also to see the house return to its original state. But back in 1978, I had no idea how this could happen under a communist government. Still, I looked forward to returning to Plzeň to celebrate with Jana the fact the Brummel house had been saved and perhaps someday could be restored. Unfortunately, that was not to be. Jana died soon thereafter. The story picks up after the fall of communism. The house was returned to the Brummel family in 1991. Michael Brummel, the nephew of Jan and Jana Brummel, took the lead in taking over the property and bit by bit, over the years, restoring it. He was the one to do this, as he is the only person now alive who actually knew the house before the war. When Plzeň was a European city of culture in 2015, Michael decided it was time to open the house to visitors. I was there 10 years ago on that opening day. It was very emotional for me. I never thought I'd actually see this happen in my lifetime. What Michael and his family have done since 1991 show a very, very strong dedication in the face of many obstacles. Not only a dedication not only to family and family history, but also to the larger historic, architectural, and cultural history issues. They wanted to preserve a legacy, the Loos legacy, one that was nearly lost, but now stands restored as a testament to history, resilience, and architectural genius. The house communicates Loos's vision of modern living
his pioneering round plan concept, and his belief that architecture should serve the needs of its inhabitants rather than merely contain decorative excess. Preservation matters. It is a link to the past, an inspiration for the present, and a lesson for the future. Architectural history is not just about aesthetics. It tells stories, shapes our cultural landscape, and reminds us of what we stand to lose if we do not protect it. By saving the Brummel house, the future generations can experience and learn from Loos's radical ideas and groundbreaking designs. I want to thank, from the bottom of my heart, my Brummel family for all they've accomplished since 1991. I'm now finished. Thank you for listening to my story.